We do not have development partners yet to come and do this kind of project in the liberated areas. And this is just one of the projects that we do to let the population know that we are not only here for fighting, but also to help them to open the humanitarian space and also empower them so that they can live a better life than they have experienced in the last 3 or so decades. waxay ugu faa'iideysan karaan markii hore macna safarkii dugooshinka ama ilmaha iyo olka waasoo jireen ay soo baxaan oo ahladii ay soo booqdaan haddana tan kale macna ani baaba ka shaqeeyo wadankan ani iska leh raashin ka qaaday oo ilmo ay siisay intaas faa'iido